So, welcome to the course Unit 8, RA10707. So, kasama na to kanina sa quiz nyo eh. Kaya pinabasa ko muna sa inyo. Anyway, very comprehensible naman yung ating PowerPoint. Ay, ng konti lang niya, kaya nga pwede na siyang iuna yung quiz. Supposedly, dapat kasi ang quiz nyo, discussion muna, then after on yung quiz. So, dahil nagkaroon ako may ginawa ako, so, inuna na lang muna natin yung quiz. Pero napakadali lang naman. So, the topics for today is all about the RA10707, how can probation help in the prevention of crimes, and difference of probation from imprisonment and parole. As you can see, this is the last topic about the probation kasi next week ang topic natin ay mag-move on na tayo kay parole. So, RA10707, okay, it is an act amending the PD 968 or the otherwise known as Probation Law of 1976. When we say amendment, okay, di ba meron tayong tinatawag sa law, merong amendment, revocation, or repeal. Ayan. Pag sinabing amendment, ibig sabihin ng amendment, meron lang siyang babaguhin na certain sections. Pero it doesn't mean hindi na mag-i-exist yung isang batas. Naintindihan po. Therefore, nag-i-exist pa rin ang PD 968. Meron lang siyang, excuse me, wait nga lang. Again, when we say amendment sa isang batas, okay, ibig sabihin nito, meron lang certain sections na ina-amend or pinapalitan. But it doesn't mean na inaalis na yung mismong batas. Okay? Kapag sinabing repeal or revocation, ayan, ibig sabihin nun, inaalis na yung isang batas. But because this is just only amendment, therefore, nag-e-exist po ang ating PD 968 pa din. Tapos, inamend lang yung mga certain section. So, kung tatanungin kayo, ano pa rin ang batas na sinusundan natin ngayon, still it is PD 968. Okay? So, medyo maingay yung mga doggy. Meron yata kaming bisita. Wait lang. Okay, section 4. Sa grant of probation. So, ito yung dinagdag nila sa ating amendment. Wait. Again, when we say, ang isa sa mga amendment na RA10707 is the section 4 or the grant of probation. Ano yung dinagdag niya? So, meron siyang dinagdag sa ating grant of probation. So, no application shall, for probation shall be entertained or granted if the defendant has perfected the appeal from judgment of conviction. Provided, sabi niya, that when a judgment of conviction imposing a non-probational penalty is appealed or reviewed and such judgment is modified through the imposition of probational penalty, the defendant shall be allowed to apply for probation based on the modified decisions before such modified decision shall be filed in the or be final. So the applications for probation based on the judgment of conviction imposing a non-probational penalty was rendered or in the trial court where such case has been since be raffled. Okay, in a case of several defendants where some have taken further appeal, the other defendants may apply for probation by submitting a written application and attaching thereto a certified true copy of the judgment of the conviction. In summary, sa hinaba-haba ng kanyang sentence, ganito lang ang gusto niyang sabihin. Okay, makinig. Dati kasi, di ba, ganito yung rules natin sa PD 968. Dati, sa PD 968, kailangan mo lang mamili ng isa. Diba? It's either mag-a-appeal ka sa kaso mo or mag-a-apply ka ng probation. Diba? Ganun lang siya. Kasi kapag nag-apply ka ng probation, automatically hindi ka na makakapag-appeal. Diba po? At kung naman nag-apply ka ng nag-appeal ka, automatically hindi ka na makakapag-apply ng probation. Anong ginawa ni RA10707? Ganito ang ginawa niya. Ganito siya. Appellants can now apply for probation. Ang mangyayari, provided that when they appeal, their penalty was reduced into much lower penalty below 6 years. Ang mangyari ganito, kung dati doon sa dating batas, PD 968, kapag pinili mo si probation, hindi ka na pwedeng mag-appeal. Okay? Kung pinili mo si appeal, hindi ka na pwedeng mag-probation. Ngayon, kay RA10707, still, ginawa niya, kapag pinili mo si probation, hindi ka na makakapag-appeal. Okay? Pero, kapag inuna mo muna si appeal, ayan, inuna mo muna si appeal, pwede ka pa rin mag-apply ng probation. Ganun siya. Okay? Ganun ang pinagkaiba niya ngayon sa grant of probation. Pwede ka munang mag-appeal and then mag-ask ka ng
probation. Ma'am, paano yun? So, for example, meron kayong cases na, kanwari, ang penalty mo talaga is 9 years. Di ba automatically, you cannot apply for probation? Kasi di ba dapat, not more than 6 years ang iyong penalty. Pero kung kanwari, nag-appeal ka, for example, nag-appeal ka, 9 years ang iyong penalty, tapos naging lower siya, naging 5 years na lang penalty mo, therefore, pwede kang mag-apply ng probation. So again, ngayon, because of RA10707, you can, those persons who tried to appeal their cases and still bumaba ang kanilang kaso or bumaba yung penalty nila, pwede po silang mag-apply kay probation. Ganun ang ginawa ni RA10707. So, bas binigyan niya ng chances yung mga nag-aas ng appeal. Pero pero still, ganun pa rin siya kastrikto na kapag inuna mo na sa probation, hindi ka na pwedeng mag-appeal. So, sabi niya dito, the grant of probation, the trial court shall upon receipt of application filed suspend the execution of sentence imposed to judgment. So, this notwithstanding, the accused shall lose the benefit of probation should he seek a review of the modified decisions which already imposes a probational penalty. So, probation may be granted whether the sentence imposes a term of imprisonment or a fine only. So, pwede ka nang mag-apply ng probation kahit imprisonment lang yan or fine lang ang kaso mo. So, the filing of the application shall be deemed a waiver to right to appeal. Again, stricto po si probation. Kapag pinili mo na si probation, hindi ka na makakapag-appeal. Pero kapag inuna mo muna si appeal, pwede ka pong mag-apply kay probation. Intindihan po. So again, it is an order granting or denying probation shall not be appealable. Kapag naman, ma'am, meron kasing ganong questions eh. Ma'am, what if? Okay, nag-apply po ako sa probation. Nag-apply po ako sa probation, agad yung sinus ko. Kaso, ma'am, na-deny po yung yung aking application. Pwede po ba akong mag-appeal para mag-re-apply ng probation? What is your answer? What is your answer? Pwede ba siyang mag-ask ng appeal? For example, ang na-deny sa kanya, yung application niya probation. Pwede ba mag-ask ng appeal? No, ma'am. Hindi. Kasi ang ina-ask mong tawag dito, kapag dinenay or nag-grant yung probation mo, hindi yan appealable. Siyempre, kung ano ang desisyon ng korte, re-respetuhin mo. Hindi naman kasi yan yung kaso mo talaga, di ba? Nag-a-apply ka lang to have that probation. Naiintindihan po ba? Nasa quiz nga yan eh. Di ba? May tanong akong ganyan na if kanwari ikaw ang magaganto, mag-apply ka or magde-deny, pwede ka bang mag-appeal? Hindi. Naiintindihan po ba? Again, the granting or denying probation shall not be appealable. Naiintindihan nyo na yan itong isang amendment ng Section 4? Nagigets na ba yan? I will ask you. For example, si Julius Sikat. Julius Sikat, are you with us? Julius Sikat. Siyempre, remove natin yung mga hindi nakikinig, di sumasagot. Sayang naman internet nila, di ba? Diba? Naka-open yung ating tapos hindi sila sumasagot. Julius Sikat, are you with us? Hindi sumasagot. Kasi alam nyo, may maugali mga estudyante na open, join, tapos off camera, tapos hindi sila sasagot. Ganyan, hindi man nila nakikinig. So, ang gawin natin, tanungin natin, syempre. Ngayon, Julius Sikat, ang tagal naman yung nagre-respond. So, ibig sabihin, hindi niya tayo naririnig. Sayang naman internet niya. So, at the count of 3, Mr. Julius Sikat, I will remove you. At the count of 3, 2, and 1. Okay, bye-bye. Next. Sige nga, how about Carlo Victoria? Ma'am. Diba? Sasagot kayo siyempre. Carlo Victoria. Wow. Appealable ba ang pag-grant ng probation? Ma'am? Kanwari, sabihin natin si Chucky ulit, nag-apply ng probation. Tapos kinalaunan, ayaw niya pala nang mag-apply ng probation. Kaso nag-grant na. Sabi niya, sinabi ni Judge, okay na, ginagrant ko sa'yo ang probation. Pwede ba niyang ipa-appeal yun? Hindi na po, ma'am. Okay. How about si Jeric Tigno? Yes, ma'am. Okay. Yes, For ma'am. example, okay, ang penalty mo is
Ay, 5 years. 5 years. Nag-apply ka ng probation. Tanong, pwede ka ba mag-appeal? Nung kaso mo? Hindi na, ma'am. Hindi Ha? na po, ma'am. Hindi Hindi na po. How about si sino? Carl Angelo Manuntag? Ma'am? Oh, yan, diba? For example, yung bang may mga kaso ng 9 years or above 6 years, pwede ba silang mag-appeal tapos mag-apply sa probation? Opo, ma'am. Ano lang yung kasunduan? Provided na alin? Yung below 6 months po. Below? 6 months po, ma'am. Below 6 months? Not more than 6 years, ma'am. Not more than 6. 6 years. So, for example, okay, ganito makinig kayo sa appeal Sa appeal. For example, ang kaso mo 9 years. Nag-appeal ka sa korte, pinapaano mo yung kaso mo, pinapa-check mo. Ngayon, ang decision ni judge, sige, imbis na 9 years, 7 years na lang. Pwede kang mag-apply ng probation? Pwede po. Bakit? Nag-appeal ka. 9 years ang penalty mo kasi. Tapos, ang ginawa ni korte, ang decision niya, ginawa na lang niyang 7 years. Pwede kang mag-apply ng probation? Hindi po, ma'am. Hindi pa din. Bakit? Kasi po Hindi pa dapat rin below 6 6 years lang. Naiintindihan niyo na yan. Yan, 6 years. Kahit meron siyang concept na appeal plus probation is approved, still always remember na kailangan below 6 years pa din ang magiging re-penalty ng isang kaso. Naiintindihan po ba? Para maging pasok siya sa probation. Naiintindihan? Okay, continue. So, another amendment, that these are the disqualified offenders again. So, again, sentence to serve a maximum term of more than 6 years. So, kapag more than 6 years na ang kaso mo, automatically hindi ka na pwedeng mag-apply ka. Hindi pa pwede. Probation. Pero kung pina-appeal mo yan, tapos Probation. below 6 years, pwede kang mag-apply ng probation. Next is convicted of any crime against national security. Ayan, syempre kapag ang kaso mo is national security, hindi ka po pwedeng mag-apply ng probation. Next, who have previously been convicted by final judgment of an offense punished by imprisonment of more than 6 months and 1 day or the fine of 1,000 pesos. So, for example, kulang to, not more than to, okay? Not more than 6 months. So, kapag ang kaso mo is not more than 6 months naman, hindi ka na po pwedeng mag-apply ng probation. So, much better na iserve mo na lang yung pagkakulong mo ng 6 months kaysa sa mag-apply ka ng probation. Next, who have been once on probation under the provision of this decree. Always remember, minsan lang po ginagrant ang probation. So, kapag nag-apply ka na ng probation doon sa una mong kaso, hindi ka na pwedeng mag-apply. Next, who are already serving sentence at the time of the substantive provision of this decree became applicable pursuant to Section 33 hereof. Dito, okay, again, dapat hindi ka muna nakaranas ng kahit anong incarceration or hindi ka muna nagsaserve ng sentence mo. Okay, so again, the grant of probation shall be on the type of offender that did not serve any day in a jail or prison. Intindihan po ba? Again, these are the disqualified offenders. Next, ito. Another amendment na ginawa ng RA10707 is itong volunteer probation assistant. Dati kasi sa PD 968, anong tawag sa kanila? VPA din, di ba? Anong tawag sa kanila? Dati. Parole and Probation Administration. Hindi. Anong tawag sa mga, niyan? Dati. Volunteerism. Volunteer probation aid. Parole and probation aid. Ganun ang tawag sa kanila noon. Ngayon, ginawa silang volunteer probation assistant. Nasa quiz nga din yan eh. Diba? So, ano ang dinagdag nila sa rules? Okay? To assist the chief probation and parole officers in the supervised treatment program of the probationers, the probation administrator may appoint citizens of good repute and probity who have the willingness, aptitude, and capability to act as VPA. Again, VPA stands for Volunteer Probation Assistance na. So, VPA shall not receive, again, wala siyang nare-receive na any regular compensation
except for the reasonable transportation and meal allowances. Wala silang nakukuhang sweldo. Again, as may be determined by probation administrator for the service rendered as BPAs. Ito pa, kapag nag-apply ka as BPA, they shall hold office for only a 2-year term or 2 years lang sila magsaserve, which may be renewed or recalled anytime for just a cause. Pero still, kahit na 2 years lang ang kontrata nila, pwede naman nilang i-renew yun. So their functions, qualifications, and continuance in office and maximum caseload shall be further prescribed under the implementing rules and regulations of these acts. So there shall be a reasonable number of BPAs. Kaya nga 'di ba kung sana face-to-face lang tayo ngayon, papag-applyin ko sana kayo ng ganyan. So there shall be a reasonable number of BPAs in every regional, provincial, and city probations office in order to strengthen the functional relationship of BPAs and probation administrator. So the latter shall encourage and support the former to organize themselves in the national, regional, provincial, and city levels of effective utilization, coordination, and sustainability of the volunteer program. Mas maganda kasi kung kanwari yung goal mo is mag-apply ka sa mga gantong agency, sa mga parole and probation. So tapos nag-serve ka na as BPA. Syempre magagamit mo yung certification na yan kapag mag-a-apply ka sa kanila. Bakit? Kasi nag-serve ka na as volunteer sa kanila, di ba? Maganda rin ang trabaho ng mga ganito, yung sa mga parole and probation officer. Bakit? Kasi hindi naman, not everyday, hindi sila yung, hawak nila yung oras nila. Diba? Tapos 8 to 5 lang din sila niyan. Then, hindi siya katulad ng polis na masyadong delikado. Sakto lang. Tapos, ang kinaganda, kapag nagtrabaho ka pa sa mga parole and probation office, ganyan, government yon. So, parang kasahod ka lang din ng mga polis. Ganyan. Ang nawawala lang sa kanila, yung mga hazard pay na mga ganun ng mga polis. So, how can probation help in the prevention of crime? Diba? Paano ba nakakatulong ang probation sa prevention of crime? So, when in the community, he is in a given opportunities to be productive and responsible instead of going to prison. So, di ba, ang namomold sa kanya, imbis na pinapakain natin siya sa loob ng kulungan, ang nangyayari is nagiging responsible siya. Bakit? Kasi he is living with the certain conditions, di ba? Na kailangan niya nang gawin to, ganito ganyan, na kapag hindi niya na ginawa, anong mangyayari sa kanya? Di ba? Mababiolate niya yung mga conditions. Next is, hopefully, these situations restrain the probationer from committing a crime. So, how can naman community help in the success of probation? Ano naman yung role ng community natin para sa maging successful itong ating probation program? Sa tingin nyo ba may role ng community? Yes. Kasi nga, community-based correction to eh. Kaya nga, belong kayo sa ating 5 pillars. Diba? Sa 5 pillars nga natin, merong role ang community. Kasi nga, meron tayong mga community-based correction. So, community accepting the probationers, giving them a feeling of belongingness. So, for example, merong mga drug addict, tapos nakulong sila and then nag-ask sila ng probation. Paano makakatulong ang community? By giving them a feeling of belongingness. Bakit po? Kasi once ang isang tao is na-feel niya hindi siya belong, what will happen? What will happen to him? Diba? Pwede siyang gumawa siya ng chaos or lalo lumala lang yung pag-iisip niya. Napag-aaralan niyo naman yan sa mga human behavior natin, diba? And then next, diba? Community agencies and schools are being open for the training and treatment of probationers. Also, diba? Kaya nga meron tayong TESDA. Nag-undergo sila ng ganyan, required silang pumasok sa school ng ganyan. Kasi kailangan niya natin silang i-develop into a member or developed member of the community. And then, community leaders and laymen allowing the participation of probationers in developmental programs. So, yung mga barangay leaders natin, yung sa mga municipality or even in our smallest barangay, kailangan i-allow natin or accept din natin yung participation ng mga probationer or yung mga taong nag-undergo ng probation. Kasi it will help them develop their skills, their camaraderie, or their being responsible for what they have. Diba? Kasi kung ang mangyayari, kung tayong community, is mamatain natin sila. Diba? Mamatain natin yung mga nagkakandak ng probation or nag-undergo ng probation. Hindi po magiging effective ang probation. Bakit? Kasi lalo lang mararamdaman
nung mismong nag-undergo ng probation na alin, yung lungkot, na parang mas okay pang nasa kulungan siya. Kasi at least kung nasa kulungan siya, para-pareho yung kakampi niya, para alam niya may kasalanan siya. Pero kung kanwari, tayong nasa community, i-accept natin yung mga nag-undergo ng probation. Therefore, diba, mas madali silang matututo, mas madali silang makaka-cope up kung ano man ang responsibility na meron sila. And then, religious organizations giving the probationers spiritual advice and extending their social action programs to probationers. Usually, ayan, hindi po nawawala sa program ng isang probationer yung mag-undergo sila ng every weekend, magsaserve sila sa church or whatsoever. Laging ganon. And then, various organizations providing temporary housing for probationers. Sometimes, okay po, yung mga nag-undergo ng probation tapos wala silang tahanan, okay? Binibigyan sila ng mga housing program. These are from the non-government organization or mga NGOs. Or sometimes then, for example, i-apply sila ng trabaho. Tapos yung sa trabaho na yon, dun rin yung pabahay nila. Diba kung naalala nyo si John Agustus, yung mga drunkards, anong ginawa niya? Nilagay niya sa mismong business niya, diba? So, pinagtatrabaho niya doon. So, ganun din. Dito rin sa Philippines, meron din gumagawa niyan. And then next, the community playing an equally important role. Again, it is equal. Okay, di ka dapat mapagmata. Equally important role for after the termination of probation, it should be ready for the reintegration of the individual into community life. Ganun ang role natin as a community dito sa ating mga community correction programs. Kasi nga, we need to accept them. Di natin sila pwedeng matain. At kailangan natin bigay yung responsibility na kung paano natin sila tuturuan or paano natin sila i-cope up or ipaparamdam sa kanila na accepted pa rin sila sa society basta gagawin lang nila ang mga gantong process. Kasi again, if hindi natin ipapakita sa kanila na hindi sila accepted sila or so what, bakal mas lalo lang hindi maging effective ang probation sa mga nag-a-undergo ng probation program. Baka lalo lang nila maisip na mas okay pa palang nakakulong kesa sa nasa labas. Kasi kapag nasa loob ako ng kulungan, mas secure ako, mas alam ko na yung mga kasama ko, pareho ko lang nang kakampi ko sila na may ginawa rin silang kasalanan. Hindi katulad ng nasa labas, oo nga malaya ako, pero ang kapalit naman is puro judgmental na tao. So parang imbis na mag-grow siya, lalo siyang nalulugmok. Okay, again, so do not forget your role as a community or member of the community in case with this our community program. Okay, so meron kayong part sa ating prevention system. Now, okay, what is the difference of probation from imprisonment and parole? Ano bang pinagkaiba ng probation from imprisonment and parole? Number 1, okay, probation is an alternative to imprisonment. Instead of being confined in person, the probationer is released to the community by the court with the conditions to follow and is placed under the supervision of DO. Basic lang yan. Kapag probation, within the community. Kapag imprisonment, sa loob ng kulungan. So, parole naman, ano pinagkaiba ng probation sa parole? Parole naman is a conditional release of a prisoner whereby he is placed under the supervision of parole officer after serving his minimum sentence. Ang tanong, ano pinagkaiba niya kay probation? Ano pinagkaiba ng probation sa parole? Si parole kailangan munang mag-serve ng minimum sentence. Ayan. Pero kay probation, kailangan totally hindi ka magsaserve ng sentence. Next, probation is a community-based approach to reformation of offenders, while imprisonment, okay, adopts the institutionalized approach. Ang probation, again, community, pero ang imprisonment, ito yung nasa loob. Yung mga nasa jail or nasa prison. Okay, probation is handled by probation administration, while parole is administered by parole board. Ano pinagkaiba nila? Probation, ang gumahawak nito or nagsusupervise ito, yung PPA natin, Parole and Probation Administration. Ang dito naman kay parole, ang nagsusupervise dito is BPP, Boards of Pardons and Parole. Later on, siguro next week, madidiscuss ko sa inyo ang pinagkaiba ng PPA sa BPP. Okay? Again, kapag probation, always ang focus lang yan is sa PPA, Parole and Probation Administration. Pero BPP, Board of Pardons and Parole. Okay. So, probation is enjoyed only once.
Only once ka lang pwedeng mag-apply ng probation, di ba? While parole may be granted more than once. Pwede kang mag-apply ng parole ng paulit-ulit depending on the good behavior during imprisonment. So, probation is more beneficent because it restores full civil rights of the probationer upon termination, unlike parole. Ang maganda kasi sa probation, kapag na-terminate na ang pagiging probationer mo, okay, or nag-undergo ng probation, lahat ng civil rights mo ibabalik sa'yo. Okay? Pero kasi sa parole, okay, kapag na-terminate na yung pagiging parole nila, merong chances na merong certain civil rights na hindi mababalik sa kanila. So, probation is essentially a judicial functions under the control of court, while parole is under the parole board or yung boards of pardons and parole. Sino nga ang merong control sa probation? Kanino tayo nag-a-apply? PPA, ma'am. Sa court. Sa court. Sa court. Tayo nag-a-apply. Pero ang nag-a-administer or parang sino yung nagbabantay sa'yo or nag-supervise? Yung sa ating parole and probation, administration. Pero yung may control sa'yo, for example, nagmo-modify, di ba may tanong ako, sino yung nagmo-modify? Sino yung nag-grant? Sino yung nagde-deny ng probation? Sino? Yung Court. Diba? Or yung judge, or yung trial court kung saan nagkaroon ka ng trial. Pero ang nagsusupervise or yung sino yung tumutulong sa court para mag-supervise ng mga activities ng mga probationer, it is yung Parole and Probation Administration or tinatawag nating PPA. Ang pinagkaiba niya kay parole, si parole, under naman siya ng Boards of Pardons and Parole or yung BPP. So, naiintindihan niyo po ba niyan? Yes, ma'am. Are you sure? Konti. Anong konti? Anong hindi malinaw? You can ask questions now. So we're done with this topic. So I will just stop this recording.